Okay, bro. You see, the most unfortunate thing here ni kusikia mtu anaongea and is not being sincere with facts. And to me, if there is one thing I admire, is facts are there and you can interrogate them everywhere. Sasa tuko na advantage ya technology. You just take your phone, browse data, alafu uangalie. If kama ni data ndio hii hapa ile ya quick yenye tumewekea watu hapa kwa mti. Una click tu unaweka yako, una browse data, una challenge na data. And that is what I admire. Now I will begin with facts and scientific way. You know, kuna mtu mwenye amesema hapa that the most remote areas hawako exposed concerning this government. Now I'll give you a certain data. In 2022, kwa saa hii haijatoka ya 2022, 60% of Kenyans collective intelligence wanaweza interrogate simu ya smartphone. What does it mean? Yani ile nature exposure tuko nayo. Kumaanisha 60% ya 50 million ni 30 million Kenyans. Fairly akona smartphone. Hata ukiangalia hapa, nani hajui kutumia smartphone? So which means you're interrogating, unakuwa exposed na dunia. Unaweza ingia kwa dunia na uangalie, uinterrogate. Unajua smartphone utakuja tu kwa baadaye. Smartphone ni a small computer. So which means smartphone since it is a small computer, unaweza click. Hiyo kuinterrogate your smartphone hata kama uko aje. Kidogo tu imekuweka mahali kwa reason. So please, information then inamaanisha unaweza access na upate. Where am I heading? Ni kwamba you don't need to tell Kenyans currently. You don't need to tell Kenyans currently that the current government is not working. You don't need to tell them. Hao wenyewe tu wana experience economy by themselves. Na wazungu wanasemanga using the same method expecting different results, it is foolishness. Using the same method expecting different results, it is total foolishness. For over 20 good years, there is a man who has been in politics all through, doing the same theatrics, doing the same gimmicks, and then to expect at 2027 end atakuwa solution. At sababu ako in the side of the status quo. At sababu ako karibu na status quo, at things will still go the same. I've learned one thing. How to beat a status quo? You use a different method. You bring a new method, and it was tested in June 25th. When the Gen Z woke up, status quo ilikuwa, there was a group ilikuwa inajulikana tu ya maandamano. Status quo ilikuwa hiyo. Status quo ilikuwa mtu alikuwa amemonopolize maandamano to his advantage. This time sitamuongelelea, there is a way place I'm heading. Mtu alikuwa amemonopolize maandamano, ikakuwa ni biashara yake. So all through alikuwa anajua, ikafika mahali tukaambiwa ni aje, nyinyi ndio mlipigia huu muungwana, sasa kufueni kivye? Akajitoa. Si ati alituambia tuende hivi, alijitoa kasimama kando. Watu wajipiganie. Then from nowhere, because of the pain Kenyans were passing through, the young people walijimobilize na wakatoka nje. And the danger is they achieved even more than what the status quo had achieved. Walienda wakabit even the monopoly of the mtu mwenye na control. So what does it tell you? You use a different card to beat the status quo. And I am very happy that the opposition haionyeshi kwamba clear cards. That is why I admire about this opposition. Hawaonyeshi clear card. When Gen Z walianza, nakumbuka watu walikuwa na watusi hapa. Ati hawa kwanza Ichunga alikuwa anasema watoto wanashuka pale KFC, wengine wanashuka pale community, wanakuja kushoot TikTok tao. When the things wanasemanga when the rubber meets the road. Ndio saa hiyo unaona finance bill ilianguka. Haikuanguka sababu ya status quo, sababu mtu alikuwa amemonopolize. Previously, a year before, mtu alikuwa ameweka sufuria kwa kichwa. Akashinda kwa street. Then as it is always usual, akapatiwa ka document, waka agree. Then muungwana anaenda anakaa nyuma, anatulia, anapatiwa nini? A chance of AU. Then hata huko AU, ameenda akapata the same. Haina shida. Sawa. So akapata the same. Akapata the same results. So what does it tell you? The status quo does not get the same results. Where am I heading? There is one thing I've admired about the interest of this one man, Gachagua. Gachagua has no moral authority to lecture Kenyans on good leadership. But now the good thing is his anger and the pain, and hapo ndo place mimi nafurahianga.
Unajua saa zingine Mungu analawingi kashida kanatokea, inakuwa blessing in disguise. When he was dismissed out, hiyo uchungu yenye Wakenya walikuwa wanapitia, akaingia ndani. Then akaanza kutuambia ukweli, si sababu yeye ni mkweli, ni sababu anapitia uchungu yenye sisi tunapitia. Pia amewekwa kwa baridi, anaongea ukweli. Sasa hiyo wamemobilize. Yesterday I was looking the whole group yenye nakwanga huku nje, na nimeadmire wamejiita mkutano wote. And then surprisingly there is only one conversation. Even Kalonzo, Gachagua, Wamalwa, Matakarua, they are talking one thing. They are talking about a generation that may prove the status quo wrong. And who associate with that young group ya Gen Z? It is one man, leo ndasifu Matiang'i. One man called Matiang'i. Why am I saying Matiang'i is the solution to this answer? And I'm actually vouching for Matiang'i because of one thing. Matiang'i, number one, comes from a minority tribe. Yes. He does not come from the big five. True. If you mention the big five, they feel so entitled. That's why a muungwana anaweza kuja hapa aseme 10 bila break, because he feels entitled. But minority anajua yeye anapatiwa si ndo ana silver platter, anaonewa huruma. So he'll work more harder. When Gen Z walikuwa wanakuja as a minority. Wakati walifanya kitendo ya kuingia parliament, ndo tukajua kumbe hawa watu wanaweza. At the same thing, wakati muungwana alienda AU, aliona yeye ndo ujaya, alikuwa anajiita the Lion of Africa. Then a guy from Djibouti akamchapa 10-0. Muungwana Djibouti alimchapa 10-0. So where am I heading? Matiang'i number one. Matiang'i have said number one comes from a minority tribe. Sawa. That is the first advantage. Number two, the advantage about Matiang'i, please. The advantage about Matiang'i, another thing, he has proved himself when it comes to performance. Yes. He has proved himself. And we are not saying, unajua by the Biblia inasemanga, ukisikia kiongozi anajiita mweupe kama pamba, huyo ndo shetani. Ukisikia tu mtu anajiita mweupe kama pamba, that is the worst devil you should choose. The beauty about Matiang'i, he does not call himself an angel. He has done mistakes. And that's why I'm vouching for Matiang'i. He has done mistakes. Yes. And a leader who has accepted mistake is worth fighting for. Matiang'i is a good leader. Why? Because ameshakubali makosa yake, but makosa yake tukiangalia na uzuri yake, tukiangalia uzuri inaenda juu kuliko makosa. But kuna mtu mwenye amejaza makosa for over 20 years, baada anajitanga mweupe kama mapamba ya kumanipulate kuanguana tu. Anashinda akiwazungusha tu. So, that is number 2. Number 3. Matiang'i, because of lack of resources. You know, Matiang'i is the only presidential candidate currently who cannot come. Haezi jifund kwa kushinda presidency. Haezi jifund. So the fact that haezi jifund, he will be vulnerable to the people. Atakuwa owned by the people. And that is why I'm telling the opposition, please, do not be deceived. This guy was in the status quo. Do not be deceived kuchagua ule mtu mwenye amekuwa in the status quo. Because here is the danger. Nikimalizia, here is the danger. The danger is, atakuja pale and the same gimmick and theory. Wajua NRM alikuwa hapa, akasema kwamba Raila, yeye is the only man who can do what? Raila has mastered the art of manipulation. And believe me, 2027, mkimpatia head start kama opposition, hao angwana walikutana wote, and I'm telling them directly, Raila ataenda pale, aingie kwa debe, ajiangushe vile anajiangushanga, alafu mwishoe aende afanye handshake. But Matiang'i is a fresh blood. Matiang'i is a fresh blood. And Matiang'i, please. Matiang'i does not need stones. Unajua NRM anatuonyesha timawe. Matiang'i does not need stones. He does not need stones. He only needs, please listen to this. Matiang'i does not need stones. Sawa, haina shida. Matiang'i aliongea hapa. Matiang'i does not need stones. Matiang'i needs only advertise. Matiang'i needs only to advertise his good work, and Kenyans will buy into it. And by the way, Matiang'i is the only presidential candidate who has 15 million votes without campaigning. 15 million votes without campaigning. Without campaigning. So at the end of the day, we are voting for Matiang'i na haturudi nyuma. Na tunaambia Matiang'i, wewe kuja, and by the way, nikimalizia mwisho, naambia watu wa opposition, you do not need mtu wa opposition, naambia wangwana akina Gachagua
Gachagua, hamnidi kusimama juu ya magari kama wangwana wetu wa serikali ati mna campaign. The more Ruto is going all over and spread lies, Kenyans don't need to be told that Ruto anawaambia lies. Them themselves anawaambia, unajua by the way, kama akuje Busia asema barabara haina shida na Julia, anakuja anasema kwamba barabara fulani na fulani hao wangwana wanaishi hiyo barabara hawaoni lami inakuja pia. So please, Matiang'i is the only candidate who wants 15 million votes without campaigning and is the only right candidate. Na huyo ndo